late July, the rainy season peaks in northern Nigeria. For yam farmers in Niger State, it is time to clear the grass for a good yield. Yams are planted in April. Harvest begins in October and spans through the end of the year. Usman Saidu, a yam farmer in Paiko, 23 kilometers away from Mina, the Niger State capital, has been planting yams for over 30 years. Like last year, I had 6,000 heaps, and I was able to get big ones, solid big ones, like 2,000. I was able to get medium ones, like 3,000. Then the seeds, for you keeping the seed till next year is one of the challenge. Because if you are not too careful, it will get rotten before that time because of the lifespan and because of the nature of where you keep the yam. Niger State produces an estimated 2.3 tons of yams annually, representing more than 10% of Nigeria's total yam production. On Wednesdays, the Paiko yam market is in full swing. Here, farmers like Usman Saidu sell to dealers who transport the produce to Lagos and other cities. People that I have in Lagos, they normally come here every week. Some give 2 weeks. And some are buying 1 truck, some half trucks. Understand? Then after they carry go, we give them 2 weeks. After they sell it finish, they will now come back again, buy another one. Yams from Niger and other northern states are destined for Nigeria's commercial capital, Lagos. And this is Paiko. It is a place known for its diversity, where you can find a vehicle that will take you to Lagos. How does it feel to travel from northern part of the country to Lagos by car? Let's begin this journey with you. The Mina-Lagos route is one of the busiest trade corridors in the country. It is a constant cycle of goods delivery, services, and commuting, day and night. The 12-hour journey from Mina to Lagos by road is not for the faint-hearted. The endless trail of trucks and lorries break the monotony of the open road. Driver Alpha Yunusa knows this route like the lines on the palm of his hand. Na Yorubawa ne na Ilorin, mutane Ilorin, Kwara State. Shin kana ganin kanka kai dan Arewa ne ko kai dan Lagos ne? A'a, ba na dan Lagos ko na dan Arewa ne. Kuma muna so da neman kudi a nan ne mu koma a can. Na da yara, na da yali a can, na da mata a can, na Niger State. So muna so mu nema abin da samu ci a Lagos. Mokwa is a watering hole for truck drivers en route Lagos. The town comes alive at night. The cover of darkness no doubt attracts all kinds, presenting economic opportunities and temptations alike. We arrive in Lagos early in the morning. An uncharacteristic cool breeze wafts through the famously humid city. Lagos is a city of early birds. Commuters are already hustling through traffic to earn their keep. It's a normal busy day here at the Ileko market, Alimosho local government area of Lagos State. And as you can see behind us, a truck is offloaded, and this is the normal activity that happens every morning after the produce are being transported from the northern part of the country to this place.
Ilekpo market is the supply hub for tomatoes, bell peppers, onions and yams. Heaping basket of produce dot the muddy streets here. At the peak of yam season in Niger State, tons of produce are also transported here from the north. To inda ake samun doya wurare ne daban-daban don ba mu da wata sana'ar da ta wuce wannan. Wasu su tafi Niger, wasu su tafi Benue da sauransu dai. A rana muna iya sauke trailer kaman guda 10 a wannan kasuwan, kuma za ta kare kusan kullum saboda abin da zan iya cewa daily activities business ne. Za mu iya sauke kaman mota 10, amma yanzu tunda abubuwa suka zo ɗan shekaru kaman 3 da suka wuce baya abubuwa sun canza, komai yayi tsada. To za ka ga dai irin mota trailer 3, trailer 4 kusan kullum da mun sauke wannan. In harvest season, between October and November, 20 to 30 truckloads of tomatoes, bell peppers, and other vegetables are transported to this market daily. 40-year-old Sadiq Aliyu from Kano State has been trading in this market for the past 18 years. Ni ba da lokacin da zan je siyo in kawo, amma ina da wakilin wanda zai siyo a can ya aiko min da shi nan. Idan na sai na hada kuɗi na kuma tura mai kuma siyo kawo min. Supply ai ba magana sati kullun ne. A wannan kwandon a rana ne sai da kamar kwando 20-30 ma irin wannan. Buhu wannan idan wannan ƙarshen shekara ina iya sai da buhu 50. Ke ma da haka ina iya sayarwa. Mu dai muna san da yawa gaskiya marasa dan taimaka da mun kara jari a hannunmu saboda jarin wani lokacin da kadan yi asara haka. Da muka asara ba samu wani zai samu da tallafi daga gwamnati ba mu samu wani tallafi. Inda dai ya kamata a tallafa saboda yanayin kuma kamar ana fara mu a gari haka. Inda muna shigowa motocin su ana fara da gwamnati suna fara da motocin mu. Amma mu kuma ya asara ba wanda ke taimaka mana wani abu. Nigeria produces approximately 3.1 million tons of tomatoes annually. But due to poor logistics and storage, a significant percentage of this produce is wasted. There is an estimated yearly supply deficit of about 1.2 million tons due to the high demand for tomatoes and other agricultural produce in Lagos. Northerners fill this gap by supplying food to help satisfy Lagos' yawning 17.2 million population demand. Every day, hundreds of northerners arrive Lagos providing a valuable labor force to boost the local economy. Despite their significant contributions, lorry drivers who transport produce to Lagos from the north and other southern states recount horrific experiences plying the highways. From multiple taxation to alleged extortions by security operatives, the list of infractions is unsettling. Domin Allah muna samun matsaloli game da ma'aikatan hanya sakamakon irin kuɗin da muke kashewa kan hanya. Dan yanzu ina maka wannan magana ta kadiri abinda aka bani abinda na kashe daga Benue zuwa nan gurin na kashe naira 67,000 na ma'aikata kawai. 'Yan sanda da soja. Dan na zo Lakwaja Kogi State ma'aikaci ɗan sanda ya ce man in gyara parking idan ban bashi 1,000 ba. Despite these problems, the northern business community in Lagos is resilient. They positively impact the socio-economic development of the region. Shi kayan miya abu ne mai muhimmanci wanda yake a yau in aka ce an samu tsaikonsa bai zo ba. Gabaki dai za ka ga hankalin mutane ya tashi a nan Lagos da muke zaune. An yi abubuwa da yawa a Lagos a nan gurin bai faru ba sai dai daga ƙarshen nan abu ƙalilan wanda shi ne za mu ce ya shiga mana tarihi ba don komai ba saboda dan fada da yara suka yi abin ya dan hau haka gabaki daya wanda yake aka yi asarar robobi kamar irin kiras din da muke zance da kai mun yi asarar su sanadiyar wannan fada ya kai kamar miliyan sama da miliyan 20 ma domin ba don komai ba guri ne muka tara shi ga baki da to kasan fada ya zo
ba a san yadda zai tsaya ba. Shi ne waɗansu ɓata gari suka je suka kunna mai wuta daga cikin waɗanda ake abin. To ba don wannan rikon da suka lalata mana ba sai mu ce mu Ileko ba a taɓa yin wani ma tashin hankali ba da ake a Legas na dacan. We are Molam Yoruba, but we are friends. We are together. We are family. We are equal. We are no fighting. When we need something, you go and meet them, they will give us. When we need their assistance, they will assist us. We are all blood, and there are no quarrel between Mola and Yoruba. We are one. A few meters away from Ilekpo lies Gatankowa Market, a popular hub in the Agege area of Lagos. Even its Hausa name reflects the intricate relationship between the north and southwest. Gatankowa is loosely translated to mean blessings, favor, or privilege in Hausa. This nebulous concept is a key philosophy of life for Northerners, that everyone is invited to reap from the infinite blessings of God. Even though a Yoruba iteration of the name Gatankowa is more popularly known, the etymology of the name reflects its historic northern influences, championed by the Hausa community. The ambience in Gatankowa depicts the distinctive northern culture. Life is simple. Food is affordable. The aroma of delicacies from northern Nigeria waft through the air here. One of such sweet, woody scents is masa. For the accustomed Norse, it evokes feelings of nostalgia and a longing for home. By midday, 45-year-old Habiba Hassan begins the process of making her special masa. To gaskiya alhamdulillah in an kira sallah asuba za mu tahi mu sallah mu roki ubangiji Allah ya buɗa mana. Daga nan in muka fito uwar gidanmu za ta tafi kasuwa, in ta da za mu ci gaba da aiki, daga nan kuma mu je mu tace shinkafa mu je mu kai gurin nika mu dawo mu hada wannan masa. Karfe 4 na bugawa mu zo mu hau zaman tanda soya mu soya masa. Akwai bambancin da yake faruwa, arewa ana yin ta masara, wasu suna yin ta dawa. Mu kuma nan muna jika shinkafa ta kwana a ruwa, mu gauraya mata fulawa masara. A sa yi sai a tuka, ba kaga yadda aka yi ba. Ko a arewa idan kana da abin yi, alhamdulillah kana zaune cikin gidanka za ka yi kasuwa. To idan ko baka da abin yi, ka tabbata in ka tsallako waje za ka samu, he ka tsallako ka zo ka samu rufin asiri. Saboda akwai 'yan uwanmu mata masu jini a jika suna yawon bara kuma ba ma jin daɗi. Ka fahimce ni? Yawwa, kuma bara nan ba ta da amfani. Gara mutum ya zo ya zauna gurin aikin shi ya haƙura da ɗan 100 da kwaban da ake bashi, sai wa Allah godiya. Idan muka ce da su zo ga su kama sana'a ko kuma kasuwanci a haɗa a riƙa yi, sai su ce su wannan bara ta fiye musu wannan kasuwancin. Alhamdulillah Ibrahim na zo matsayin shekara 5 ina nan, amma Islamiyya da boko yana yi. Kuma gaskiya ranar Monday din nan ma sun yi fati. Kuma alhamdulillah a ajinsu dai shine ya zo na ɗaya. Yanzu dai da zuwa na zai kai shekara 30. A lokacin da na zo da mijina muka zo. Mijina direba ne. Yayana ya ɗauke shi aiki. Ya bar aikin mota. Ya kama lodi. Da ya kama lodi ana nan sai yayana ya sama min wuri a can ƙasa. Kamfani can ya siya min wuri a wurin. Da ya siya min wuri a wurin sai na fara aikin abinci a wurin. Can wajen da muke sana'a aka kore mu nan wajen, aka rushe wajen gaba ɗaya aka rushe. Da aka rushe anguwan sai yana ɗauko ne ya ce to in dawo nan zo in kama sana'a a nan. Shi ne na zo na fara sana'a a nan. Muna sana'a muna masa, ina yin tuwon shinkafa. To da shinkafa ya zo ya tsada sai na daina.
sai ina yin tuwon masara. Daga tuwon masaran nan sai masa, shi kawai nake yi. Tun lokacin ma yana naira 5-5. Na da shi naira 50-50 da ya tsada kaya. To yanzu naira 100 ne muke siyarwa. A da abin da muke rabin buhu muke, to yanzu kasuwa yayi nauyi, roba 2 kawai muke yi. In dai kamar ranar Lahadi ne muke roba 3. The northern community enjoys masa from this popular sport. It is more than just food. It is a connection to home. Ni na kai dan ce kusan shekara kenan ina zuwa nan kullum, kuma kullum sai na zo nan ina sayan masa nan anan. Alhamdulillah masa dai babu laifi. Gaskiya ina jin daɗi sosai a cikin raina. Ga abincin da na saba cin shi a can, ga anan ma ana sayar da shi kamar da na saba cin shi a Arewa. Kasarin ta ma dai wani lokaci ni ina ji ma kamar ina Arewa ne. Saboda yawanci abubuwan da muke amfani da shi a Arewa suna amfani da shi a nan. Children in the northern quarters in Gatankowa attend Islamic classes here, but access to education is still a big challenge for many northerners residing in Lagos. Beyond this disparity, the northern community maintains business ties with the Yoruba host community. This friendship, which has thrived for decades, is strengthened by intertribal marriages. Here, Gatankowa, the relation between the main and the Hausa people, we are so joined. Anything at all they want to do, I used to come, we do it together. No, there's one garage there, I call it the Ala garage. So me and the Baba, we did since almost 30 years before the Baba died. After we die, me and the Peking, we still continue to do. And anything at all we don't want to do, we used to cooperate like that, and we do everything together. Located a few kilometers away from the Murtala Mohammed International Airport, Agege is the largest and oldest neighborhood for thousands of northerners. They have been settling here since pre-colonial times. Asalin gari, tsohon gari na masu ƙasa Yarbawa shine Orille. Shi kuma wannan Agege salilin sama sunan ainihin Agege ne, saran itace. Saboda abin da aka san jama'an mu da shi kenan. Sunan kanshi an tsago shi ne a cewa mu mutanen mu masu saran itace, sai zama Bahaushe, Agege sai zama Bahaushe saboda yanayin pronunciation kalmar da zai sai yana faɗin Agege sai koma Agege. Mu a da waɗanda za su zo su yi canji, tsabar kuɗin ake bari a nan, sai mai gidan goro ko mai gidan da za ka aje dukiyarka a nan shi zai rubuta maka wasiƙa. Za ka tafi Ghana ko za ka tafi Abuja ko duk inda za ka je, wannan wasiƙar da zai rubuta maka da signing ɗinta ita ce zai rubuta adadin kuɗin, so ita ce matsayin wannan kuɗin naka ko jaka nawa ne. To saboda haka al'ummanmu ta ba da gudunmuwa kwarai-kwarai wurin tattalin arziki na wannan gari har da Lagos ma gaba ɗaya. Domin wannan mu'amalar har in ka tsallaka, dan nan ne farkon zango da ake abin nan, har a zo a kai ga irin su Afafa da ainihin inda ake zuwa a tila shanun nan da ake kira, mutanen suke kiran shi Akwakwa. Afafa ainihin sa Akwakwa ne, mutanenmu ne suka kafa. The Agege cattle market and abattoir located in Okoba is a large business hub. Hundreds of cattle are transported here from the north on a daily basis. We receive cattle from the merchants, those who came from the northern part of Nigeria and also neighboring countries such as Niger Republic, Cameroon, Chad, Ivory Coast, and Mali. Every blessed week, we are uploading about 250 trucks. And each and every truck carries about 35, if they are big cows, to 40, 50, precisely. Let us assume that 30 cows per trailer
times 250 a week from Monday to Monday. There's a lot of cows. Like during Fashola regime, when we have a little problem with the Lagos state government because of too much revenue, taxes, that we even go on strike, the whole nations, whereby a single cow by that time, it's difficult to even have a single cow in this market. The help of this amalgamated, they have stopped. Even in Bega, during Fashola regime, he is the one even who canceled the whole collecting of revenue from animals. Until you come here, you upload your animal that you pay, not to stop you from the road and collect money. The challenges we face here, government has they are not contributing anything to us. It's our own private money that we use to buy this cattle. The centuries-long existence of northerners in Lagos led to the creation of the traditional title, Sarkin Hausawan Agege. This traditional role has been in existence since 1863. Malam Muhammadu Maibiri was the first Sarkin Hausawan Agege. Since his reign, 6 Sarkin Hausawas have served in this capacity. Ẹ kú dédé ìwòyí àwọn tó wà lórí afẹ́rẹ́ òfurufú ṣé dáadáa la bá yín. Orúkọ mi ni ọmọọba Alhaji Musa Shuaibu Seriki. Èmi dẹ̀ ni olólùṣọ́ Chieftaincy Council for Hausa Community ní ìlú Agege ní ìpínlẹ̀ Èkó. Way before 1863, we have a history of the transaction with the Portuguese before the arrival of the colonial masters. So, but we pegged that date because it was the same date the British colony came into Agege town and took about 200 people, mainly houses, that were made to be the Hausa constabulary soldiers, with which the colonial masters used in establishing their movements within the southwestern, province as at then. It was in 1863, the governor of Lagos State, who is said to be Governor Global, the Hausa constabulary soldiers were nicknamed Global Hausa soldiers. So that very soldiers were the genesis of what we now know as both Nigerian Army and Nigerian Police. So the first 200 members of that soldiers were picked in this very town, Agege, after the abolition of the slave trades, which is part of the trades of our forefathers and the founders of this very town. His Royal Highness Musa Muhammad Dogon Kade is the incumbent Sarkin Hausawa of Agege. However, despite the long history of the Sarkin Hausawa's palace, the position is largely ceremonial, without any constitutional or legal standing with the Lagos state government. Intertribal traditional rulers, we formed it some years ago, but no help of government. As Igbos, Hausa, Siakiri, Yoruba, any tribes is allowed to come in. But we don't know what government, I don't know whether they reject it or regulate it. And it's something that is very important for every tribe in this our great country in Nigeria. If government don't know anything somewhere in the country else, who will tell them? Because we are the more concerned in that area.
our government's eyes, ear, and legs. If government can do that, everything will be all right. So I'm calling government for it, to please to participate. And I want them to please come in, and God will help them to come and call us and participate on it. On the streets of Lagos, you can find northerners doing menial jobs such as shoe shining, wheelbarrow pushing, scavenging, and serving as security guards. Perhaps this has led to the misconception that northerners are not a significant economic force. This is worsened by the twisting of a supposedly innocent term, aboki, meaning friend in Hausa, into a derogatory ethnic slur. But beyond these jobs, thousands of northerners transport tons of agricultural produce to Lagos every single day. From manual labor to the highest level of business enterprise, the contributions of the North is tangible. No doubt, the North is a formidable force and great pillar of Nigeria's economic diversity.